Este 31 de agosto llega Dragonfire, la nueva y masiva actualización de Albion Online. Prepárense porque se despiertan los dragones ancestrales del pasado de Albion. Esto no es cualquier parche, nos trae las batallas más épicas que hemos visto hasta ahora, reinos totalmente desconocidos para explorar, encuentros inesperados en el mundo abierto y un montón de cosas más. Los nacidos de las cenizas despertaron a estas bestias y ahora el desafío es nuestro. Con la llegada de los dragones, el juego nos presenta algunos de los desafíos más complejos que se han visto hasta la fecha. Y entre toda esta bestia gigantesca, hay una que se destaca por completo, Azaryon, el dragón de fuego. Para enfrentarlo, van a tener que organizar un grupo sumamente preparado, ya que se encuentra en lo más profundo de una guarida exclusiva para los equipos más fuertes y experimentados. Prepárense para una batalla PvE verdaderamente épica que va a exigir los niveles más altos de habilidad, estrategia y trabajo en equipo. Ahora bien, para quienes prefieren la acción en el mundo abierto, los dragones también aparecerán de forma activa tanto en el continente real como en las tierras lejanas. Esto genera encuentros espontáneos para todo tipo de jugadores, desde aventureros solitarios hasta gremios enteros. Lo interesante es que cualquier usuario puede participar y obtener recompensas al derrotar estas criaturas, abriendo nuevas oportunidades para unirse a la batalla. Durante la revuelta de los guardianes, los nacidos de las cenizas han estado construyendo portales muy raros por todo Albion, que llevan a este reino olvidado en lo alto del cielo, formado por una serie de islas flotantes. Hay portales de diferentes tamaños, diseñados para grupos grandes como para jugadores que prefieren ir solitario, emparejándote según el tamaño de tu equipo. Una vez dentro, estos portales secundarios se activan al derrotar al enemigo, lo que nos permite explorar más profundo y conectar las islas. Eso sí, una vez activos, los portales se vuelven visibles para todos los jugadores, lo que abre nuevas rutas, pero también te obliga a estar alerta para seguir los movimientos de los grupos rivales. A medida que nos adentramos más, los objetivos se vuelven más valiosos. Encontraremos enemigos de los nacidos de las cenizas, poderosos dragones, tesoros de gran valor y nuevos fragmentos de historia. Además, los más audaces que se animan a explorar este lugar podrán llegar al mismísimo Santuario de los Dragones. Esta nueva mazmorra de asalto exige un equipo muy poderoso y una coordinación impecable para enfrentar a monstruos imponentes, incluyendo a la propia líder de los nacidos de las cenizas. Si el grupo logra superar este reto, obtendrán la oportunidad directa de enfrentarse a Azaryon y pelear por recompensas gigantescas. Hablemos de lo que a todos nos importa, las recompensas y los objetos. Entre los premios más raros y codiciados de la actualización se encuentran los huevos de Draco, que se consiguen al derrotar a Azaryon en combate. Si logras criarlos, teniendo en cuenta que hay que alimentarlos con otras monturas como caballos debido a sus particulares hábitos, podrás desbloquear el Draco de Fuego, la montura más impresionante de todo Albion hasta la fecha. Además, los materiales que consigamos, como los huevos y las alas de dragón, se pueden utilizar para fabricar nuevos conjuntos de armaduras con habilidades únicas. Por otra parte, en las Tierras Ancestrales se descubrirá un pez inédito ideal para preparar alimentos que aumentan la curación, junto con otros ingredientes destinados a crear una nueva poción para revivir a tus aliados, sumado a un nuevo conjunto cosmético, un avatar y un anillo de avatar. La actualización Dragonfire trae enormes oportunidades. Además, los más audaces que se animen a explorar las tierras ancestrales tendrán la oportunidad de encontrar mapas que se pueden intercambiar y que conducen directamente al Santuario de Dragones. Esta es una mazmorra de asalto totalmente nueva, exclusiva para un solo grupo y de carácter PvE. Exige un equipamiento muy resistente y una coordinación impecable para enfrentar a monstruos difíciles, incluyendo a un jefe completamente nuevo, muy poderoso, y a la propia líder de los nacidos de las cenizas. Si el grupo logra superar este reto, obtendrán la oportunidad directa de enfrentarse a Azaryon y pelear por recompensas gigantescas. Pero ojo, porque después de derrotar a este jefe, el camino te lleva directo al objetivo final, y es ahí donde entra Azaryon, el dragón de fuego. Este enfrentamiento trae por primera vez a Albion una épica batalla contra un dragón catalogado como el encuentro de PvE más ambicioso del juego hasta la fecha. Para superarlo, se van a requerir los niveles más altos de coordinación, maestría y trabajo en equipo. Sin embargo, si tu grupo lo logra,
te esperan recompensas verdaderamente gigantescas. Y hasta acá llegamos con toda la información de la nueva actualización Dragonfire. La verdad es que se vienen cosas increíbles para Albion este próximo 31 de agosto. Si este video te sirvió o te gustó, no olvides dejar un buen me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita, que eso a mí me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido y creciendo de a poco. Y para ir cerrando y que puedan ver con sus propios ojos todo lo que se viene, lo dejo con el tráiler oficial de los desarrolladores, donde explican a fondo cada detalle de este parche. Que lo disfruten, nos vemos en el próximo video y prepárense para cazar dragones. Chau chau. Hello everyone and welcome to another Albion Online Dev Talk. Today I'd like to introduce our next major content update, Dragonfire. If you've been following the Keeper Uprising event, you'll know that throughout the season the Ashborn have been preparing a mysterious ritual. Their goal has been to reawaken the dragons of Albion. Long ago, the Keepers themselves petrified the dragons to preserve the balance of nature. But as adventurers spread across Albion and claimed more and more of its resources, the Ashborn came to believe that mankind had become such a threat to the balance that only the dragons could restore it. To achieve this, they are building portals to a forgotten place known as the Ancient Lands. The ancestors of the Keepers once lived there, and dragons ruled the skies thousands of years ago. With the launch of Dragonfire, these portals will begin appearing throughout Albion. Players will be able to enter them to travel to the Ancient Lands. This region is made up of floating islands connected by ancient Keeper teleporters. As players defeat enemies throughout the region, they can activate these teleporters and open new routes deeper into the map. The further you travel, the more valuable the objectives become. At the same time, every activated teleporter becomes visible to everyone inside the Ancient Lands. By watching these connections appear, players can often predict where others are heading, while constantly changing routes create an additional strategic layer beyond simply winning fights. The Ancient Lands are also home to Ashborn enemies, powerful drakes, new lore snippets, and valuable treasures. Different portals support different party sizes. Smaller portals are intended for small groups and even solo players, allowing for spontaneous adventures, while larger portals are announced further in advance and offer organized content for bigger groups. Within each portal category, players are also matched against groups of a similar size. This means that if you enter alone, you won't suddenly find yourself facing a full 5-player party. Inside the Ancient Lands, players can also find tradable maps which lead to a different part of the update, the Dragon Sanctuary, or a brand new raid dungeon. The map works similarly to other dungeon maps in the game. However, only members of your party can enter the dungeon entrance, so hostile players can kill you on the way to the dungeon, but they can't follow you inside. Unlike the Ancient Lands themselves, the raid is entirely PvE. This allowed us to design challenging bosses that fully expect players to bring optimized equipment and coordinate as a group. Throughout the raid, you'll battle Ashborn forces and dangerous fire drakes, and eventually players inside will fight the leader of the Ashborn herself, a brand new challenging raid boss, way more challenging than anything you saw in the Keeper Uprising. After defeating her, players will get to the final challenge of the dungeon. Deep within the sanctuary awaits one of the Elder Dragons, Azaryon the Fire Dragon. This is the most ambitious PvE encounter we have created for Albion so far. It requires coordination, mastery of mechanics, and teamwork throughout the fight. But above all, it's exactly what many players have wanted to experience for a long time, an epic battle against a giant dragon. Of course, reviving the dragons doesn't only affect the Ancient Lands. As Dragonfire unfolds, dragons will begin attacking Albion itself. On the Royal Continent, dragon attacks occur in the open world with very little warning. Everyone nearby can join the encounter, and rewards are generated for every player who contributes. This means that even solo players can jump into the fight and earn rewards for helping.
In the Outlands, these attacks can also occur anywhere in the open world, but they have a much longer announcement time. This gives guilds enough time to prepare their forces, contest rival alliances, and battle for control of some of the update's most valuable rewards. Whether you prefer adventuring alone, playing with a small group, or fighting alongside an entire guild, we wanted dragons to become exciting encounters for players across all types of gameplay. Naturally, Dragonfire also introduces a large collection of new rewards. Dragon bones and dragon wings can be used to craft an entirely new dragon armor set. Of course, each armor piece comes with its own unique ability. In addition, Dragonfire also introduces a range of other new items like a new potion, food crafted with a new fish, and dedicated players can even earn a new vanity set. Finally, there's one incredibly rare reward that can only be dropped when slaying Azaryon himself: the Drake Egg. If you're fortunate enough to find one, you can bring it back to your island and begin raising your own fire drake. To grow it, you need to feed it other mounts, like horses. You'll eventually unlock what is perhaps Albion's ultimate mount, riding your very own drake across the world. Overall, Dragonfire expands Albion in many different ways. From the ancient lands, dragons attacking the open world, and Albion's most challenging raid encounter yet. We wanted to create an update that expands the world of Albion while offering new challenges for a vast range of players. We hope you will have a great time with this update, and we can't wait to see you explore the ancient lands, battle Azaryon, and discover everything this update has to offer. Dragonfire launches on August 31st. Thank you for watching, and see you in Albion.